පුංචි දුවේ පුතේ අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ English alphabet part 5 එකේ letter M, letter N and letter O. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලන්න ඔයාලත් කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. Today's first letter is letter M. Letter M. This is the capital M and this is the simple M. Capital M, simple M. Letter M. Sound M. Letter M එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ M. M. Letter M, sound M. Let's see how to write letter M correctly. පළමු රතු රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා කෙලින් ඉරක් ලියලා නැවතත් පළමු රතු රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා මේ හැඩයටත් එතෙන් සිට නැවතත් එම ඉර පළමු රතු රූල දක්වාත් එම ඉරම නැවතත් මේ හැඩයට තුන්වන නිල් රූල දක්වාත් ලියන්න. This is the capital M. අපි බලමු simple M ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දෙවන නිල් රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා ඉරක් ලියලා එතෙන් සිට එම ඉර මේ හැඩයට දෙවන නිල් රූලේ ගෑවි තුන්වන නිල් රූල දක්වාත් නැවතත් එම හැඩයෙන්ම දෙවන නිල් රූල ස්පර්ශ වන ලෙස මේ හැඩයනු තුන්වන නිල් රූල දක්වා ලියන්න. This is the simple M. නැවතත් අපි බලමු capital M සහ simple M ලියන විදිහ. This is the capital M. This is the simple M. Let's see the word which start from the letter M. M for mouse. M for mouse. M for mat. M for mat. M for mango. M for mango. M for mug. M for mug. M for moon. M for moon. Next letter is letter N. Letter N. This is the capital N and this is the simple N. Capital N, simple N. Letter N. Sound N. Letter N එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ N. N. Letter N, sound N. Let's see how to write letter N correctly. පළමු රතු රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා කෙලින් ඉරක් ලියලා නැවත පළවන රතු රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වාත් එතැන් සිට මේ හැඩයට
පළවන රතු රූල දක්වාත් ලියන්න. This is the capital N. අපි බලමු simple N ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දෙවන නිල් රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා ඉරක් ලියලා එතෙන් සිට මේ හැඩයට නැවත දෙවන නිල් රූල ස්පර්ශ වන ලෙස ලියමින් තුන්වන නිල් රූල දක්වා ලියන්න. This is the simple N. නැවතත් අපි බලමු capital N සහ simple N ලියන විදිහ. This is the capital N. This is the simple N. Let's see the words which start from the letter N. N for net. N for net. N for nine. N for nine. N for nest. N for nest. N for nail. N for nail. N for nose. N for nose. Next letter is letter O. Letter O. This is the capital O and this is the simple O. Capital O, simple O. Letter O. Sound O. Letter O. के sound එක තමයි දුවේ පුතේ O. Letter O. Sound O. Let's see how to write letter O correctly. පළවන රතු රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වාත් එතෙන් සිට අනෙක් පැත්තට නැවතත් එම හැඩයට ප්‍රතිවිරුද්ධ හැඩයෙන් පළවන රතු රූල ස්පර්ශ වන ලෙසත් මේ ලෙස ලියන්න. This is the capital O. අපි බලමු simple O ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දෙවන නිල් රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල ස්පර්ශ වන ලෙස මෙසේ ලියා නැවතත් දෙවන නිල් රූල ස්පර්ශ වන ලෙස ලියන්න. This is the simple O. නැවතත් අපි බලමු capital O සහ simple O ලියන විදිහ. This is the capital O. This is the simple O. Let's see the words which start from the letter O. O for octopus. O for octopus. O for oil. O for oil. O for ostrich. O for ostrich. O for orange. O for orange. O for organ. O for organ.